আজকে আমরা কিছু স্পোকেন ইংলিশের সম্বন্ধে জানব। যেমন কেমন চলছে দিনকাল, হাউ আর ইউ গেটিং অন, হাউ আর ইউ গেটিং অন, তুমি ঠিক আছো, ইউ ডুইং ওকে, ইউ ডুইং ওকে, ওহে কি খবর, হাই হোয়াটসঅ্যাপ, হাই হোয়াটসঅ্যাপ, ওহে নতুন কি, হাই হোয়াটস নিউ, হাই হোয়াটস নিউ, ওহে অনেক দিন ধরে দেখা নেই, হাই লং টাইম নো সি, হাই লং টাইম নো সি, আপনি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আপত্তি করছেন, ডু ইউ মাইন্ড মি আস্কিং, ডু ইউ মাইন্ড মি আস্কিং, ওহে তুমি কি ব্যস্ত ছিলে, হাই হ্যাভ ইউ বিন কিপিং বিজি, হ্যাভ ইউ বিন কিপিং বিজি, তুমি কিভাবে অবসর কাটাও, হাউ ডু ইউ স্পেন্ড ইউর ফ্রি টাইম, হাউ ডু ইউ স্পেন্ড ইউর ফ্রি টাইম, আপনার নামের অর্থ কি, হোয়াট ডাজ ইউর নেম মিন, হোয়াট ডাজ ইউর নেম মিন, আপনার সম্পর্কে বলুন, টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ, টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ, আপনার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য কী, হোয়াট ইজ ইউর বিগেস্ট গোল, হোয়াট ইজ ইউর বিগেস্ট গোল, আপনার কি কোনো পোষা প্রাণী আছে, ডু ইউ হ্যাভ অ্যানি পেট পিভেস, ডু ইউ হ্যাভ অ্যানি পেট পিভেস, আপনি সপ্তাহান্তে কী করতে পছন্দ করেন, হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ডু অন দ্য উইকেন্ড, হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ডু অন দ্য উইকেন্ড, আপনি বড় হওয়ার সময় আপনার প্রিয় টিভি শো কী ছিল, হোয়াট ওয়াজ ইউর ফেভারিট টিভি শো হোয়াইল ইউ ওয়ার গ্রোয়িং আপ, হোয়াট ওয়াজ ইউর ফেভারিট টিভি শো হোয়াইল ইউ ওয়ার গ্রোয়িং আপ, এখন আপনার প্রিয় টিভি শো কী, হোয়াট আর ইউর ফেভারিট টিভি শোজ নাও, হোয়াট আর ইউর ফেভারিট টিভি শোজ নাও, আপনার প্রিয় সিনেমা কী কী, হোয়াট আর ইউর ফেভারিট মুভিজ, হোয়াট আর ইউর ফেভারিট মুভিজ, আমাকে এমন একটি কথা বলুন যা আমাকে আপনার সম্পর্কে অবাক করবে, টেল মি ওয়ান থিং দ্যাট উড সারপ্রাইজ মি অ্যাবাউট ইউ, টেল মি ওয়ান থিং দ্যাট উড সারপ্রাইজ মি অ্যাবাউট ইউ, ছোটোবেলায় তুমি কেমন ছিলে আমাকে বলো, টেল মি অ্যাবাউট হোয়াট ওয়ার ইউ লাইক অ্যাজ এ কিড, টেল মি অ্যাবাউট হোয়াট ওয়ার ইউ লাইক অ্যাজ এ কিড, আপনি কি আপনার কল খুঁজে পেয়েছেন, যদি তাই হয় এটা কি, হ্যাভ ইউ ফাউন্ড ইউর কলিং, ইফ সো হোয়াট ইজ ইট, হ্যাভ ইউ ফাউন্ড ইউর কলিং, ইফ সো হোয়াট ইজ ইট, আপনার জীবনে কে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে, হু হ্যাজ বিন দ্য বিগেস্ট ইনফ্লুয়েন্স ইন ইউর লাইফ, হু হ্যাজ বিন দ্য বিগেস্ট ইনফ্লুয়েন্স ইন ইউর লাইফ, আপনার সেলিব্রিটি ক্রাশ কে, হু ইজ ইউর সেলিব্রিটি ক্রাশ, হু ইজ ইউর সেলিব্রিটি ক্রাশ, আপনার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কে, হু ইজ ইউর ফেভারিট মিউজিক আর্টিস্ট,